Mkono tupu haulambwi. Unaweza kulipa shilingi ngapi? Martin Githinji aka Daddie Marto Zazazi. Sasa ukianza kunita hivyo sawa kido kwa mpole. Bro, si lazima nikupe intro yako poa. Niko sawa, niko fit, niko chonjo. Mambo vipi? Mimi sina wasiwasi. Tunaona umefika kwenye show, super amazing show Ttnt 3. Oh yes, definitely. I was part of the first one. I watched it, nika enjoy. Second one tuli watch from home, tuka enjoy pia. Definitely. Njugush lazima tukamtum support. Muhimu. So how was the experience? Today's experience? Kwangu ilikuwa personal. Mimi ni mbaba wa watoto wawili. So hiyo story alikuwa anapeana tu story yangu tu. Yani ni kama ni angekuja tu niambie nipe script na ningempatia. It was very personal, it was very relatable, and that's the thing about good content. If it is relatable, it gets to you. So for me, ilinifikia, ili hit home. Jokes zake zilikuwa zina hit home. Okay. Yes. You've mentioned you've been part of Ttnt from 1 to up to 3. Maybe you can share with us the journey from Ttnt 1 up to Ttnt 3. The first one was clearly the launch of the Dream. Dream ililaunchiwa tu vimeja, and nakumbuka tu hiyo show ilikuwa tu like umse hachapagi stand up comedy, alafu ndio huyo anapiga show stand up, one man on the stage, one mic, ni yeye anapiga show, well of course wakiwa na wife. So it was a very interesting thing to watch. And then kuna unajua kwa live audience kuna kitu yao yopatia mtu, hata wakati tulikuwa tukiwatchia pili from home kuna feel kuna vile tungekuwa tu hapo hivyo kwa hiyo audience, kuna tunge feel a bit more energy sisi wenyewe when we are watching. Unajua ukiwa nyumbani unaweza jichuzia nimedistractiwa na mtoie pale nyuma, hii joke ni kama imenipita, kabla rewind mwingine amechoka ilishaenda. So this third one for me was it was very nice kutoka nyumbani, hata kama tumeumia kwa jam leo Nairobi, tumefika tumewatch show, nimeenjoy tu yangu yote. Amepiga jokes zingine very mature, amepiga jokes zingine very politically incorrect na zingine politically correct, and I've really enjoyed it myself. Yeah. We've seen you're very close with the Kyallo'S family. Maybe you can share with us what is that one thing, what's that relationship you have with njugush and Saleh? I can't really say we are very close. I'd say we are acquaintances in the industry, and then we are friendly with each other, and we happen to live around the same area. So nile tu heshima ya kibiashara, heshima ya industry. Yes. Sawa, tutoke kidogo tu. Hivi recently tumeona pale kwa mtandao uliweza kupatiwa sifa na wakakuita kama top hacker. What really happened? Tuliona uliweza kuokoa account ya Betty Kyallo. Industry yetu watu wanafaa kuchukulia kama ofisi. Na kwa wale ambao hawachukuli kama ofisi, ningependa kuambia hivi, kuna watu wanajua hiyo ni ofisi. So this is what happened. I'm not saying that Betty did not know it's an office. Alikuwa anajua. That is why when she realized there is something that is going off with her account, immediately aliruka, which is the thing that a lot of people don't do. So account zake zilihakiwa, ya mtoto wake ikahakiwa, alikuwa ameshindwa kugain access to her 3 million followers. Betty Kyallo kuna 3 million followers kwa Instagram. Mimi niko tu 225. Na nina hope na nina dream tu sana nifike hizo 3 million. Hiyo ni for sure. If I feel that my 225k is my bread and butter, hiyo 3 million yake yeye anasikia nini? It's a Mercedes and BMW, you know? And their security measures, unfortunately, she hadn't put before that made it easier for the hackers to come through. But then that is where now people like me who are tuko inclined side ya tech kiasi ndio tuna come in. And na pia ningependa kuadvise anyone else who has a social media account and they are using it for business, hata kama pia you're not using it for business, you're using it for kujibamba tu na mabeshte zako. Also pia unajua uwezi jua ni DMs gani zitaibiwa siku moja mtu akigain access to your account. Kwa sababu unaona wale watu wote wanaandikaga account inauzwa, wanaendaga kwa posts za celebs wote verified accounts, account hapa inauzwa. Hiyo ni account ya mtu iliibiwa at some point, ikadeletiwa kila kitu, anaanzia vitu from scratch. And it is very painful when you take a lot of time to gain audience, to gather the trust of the people who are following you, for them to hear you, alafu mtu anakuja na beba account anakimbia nayo. It was a very taxing evening, but alikuwa anafanya ninajua vitu kadhaa, hakuwa anajua ninajua vitu kadhaa huyo mwenye alikuwa kihack. So eventually we managed to secure the accounts and tukaweka security measures kama zote zenye ziko available. Maybe you can give us details what was happening, because how long does it take you to get the account back? Well, what can I say? So how people can get
access to your account, how the hackers can get access to your account is either one, unatumiwa link ya kuklik, wanajifanya wao ni watu wa kutoka Facebook ama kutoka Instagram, wanakuambia we have noticed this kind of activity in your account, for you to verify that you are the one, please click this link. Hawata kuambia hivyo. If you don't get an email from Instagram, ukipata link kutoka WhatsApp, ukipata link kwa DM, juu hiyo ni uongo, uni mtu anakukatfish, uklik hiyo link, again access to account yako, because that's what they do. So somehow it might not be her, because she had other people who had access to her account, because she does a lot of things. So probably mtu aliclick link bila kujua, because it's not just her. There are a couple of people who've lost their accounts recently. Mmoja ndio nimemanage kusecure pia mwingine account yake to lose like 2 or so, one or 2 years ago. Hiyo na ilikuwa at least 400 to 500k followers, ilienda na ikaenda. Na pia kuna mistakes notice at that time, ndio learn kenye unafaa kuwa umeshafanya kwa account yako ku make sure umeisecure. So the reason why we managed to get her account back was immediately when she noticed there is funny activity happening on her account, alikimbia. Of course alipanic. Hiyo ni shamba yake. Alikimbia. Tukafika, tunaingia kwa account, you put, because it's either phone or email or Google two-factor authentication. Tukaweka hizo zote. So ni lazima akue hapo, niweke tuma message, because kuna message lazima ikutumie, uweke code. Kuna watu wengine ni wajanja. Mtu anakutext, anakupigia na kuambia nimetuma kwa account fulani, lakini niliweka wrong number, nikiweka typing error, nikatype namba yangu vibaya, nikaweka namba yako. So kuna code itakam kwa simu yako. Hebu nitumie hiyo code, alafu naona code imejiandika hapo hivyo Facebook. Unashindwa mtu na Facebook imetoka wapi? And that is how somebody was hacked their account pia. Juu mtu tu random out of nowhere anakukall, unashindwa ini ya nini? So with her account, luckily we managed to secure it, alafu tukaweka all the security measures that are necessary. It was how many hours, how many days? Actually ile siku tulikuwa kwa airport. So unaona ukiniitisha interview nilikuwa nikikataa. Ukinitisha hivyo nilikuwa nikikataa kwa sababu nilikuwa kwa simu sana, natoka kwa simu, najaribu kuengage alafu narudi kwa simu tena. That was her calling me that time, because nikupanic. Sasa alikuwa akipanic. So I think it started at that time, which was around 5 or 6. Nilitoka mahali tulikuwa na yeye, I think at 10. Yes, at 10. So at least around 4 to 5 hours, because for her it was a lot of accounts that they were trying to gain access to. Her Facebook, her email. So kuna Facebook, kuna email yake, kuna email ya kampuni, kuna account status za kampuni, and I think one, and then another extra email. So I think 7 accounts in total. Yeah. You did an amazing job. Maybe you can share with us the name of artists maybe ushawahi kuwasaidia ku retrieve accounts zao. I haven't retrieved any account for any artist so far. I have helped Maureen Waitito gain access back to her account. I was not engaged directly in that, because at the time yeye nilimconnect na mtu mwenye aliweza. So yes, sikufanya kitu mimi mwenyewe. She's not an artist, but she's in the social media space, the CEO wa Divine Collections. Ati account yake ilikuwa imehakiwa na walikuwa wanajaribu kuhack Divine Collections page. So yeye nikaweza kusecure account yake pia. Waswahili wanasema mkono tupu haulambwi. Unaweza kulipa shilingi ngapi? Acha niseme hivi, because those are the 2 most recent ones. So with the CEO Divine Collections, we have a working relationship where we do other things outside of such. So she uses her resources to help me in what I'm doing, and that was me getting finally an opportunity to use the resources that I have to help her. So hakukuwa na mambo na kulipwa, okay? With Betty Chalo, alikuwa amepanic tu yake yote, na alikuwa anataka usaidizi. So unless sasa nisema kutoka hapa hivi sasa ndio nitaanza biashara, juu kutoka hapo sio kitu, acha nikwambie DM yangu imejaa watu, account yangu imehakiwa, please nisaidie. But then I keep on asking one question: what security measures had you put in place so as to make sure you're not hacked? Juu kama haujafanya hizo, hata mimi sitaweza kukusaidia. Yeah, so hatuwezi sema kulikuwa atina pesa in exchange hands, but there was appreciation. Yes. Okay. So aside from that, bro, me personally, I've seen the film industry really grow.
Then Lillian went to social media and made a very controversial statement about the film industry. Akasema kwamba our film industry is not growing. You guys, when you're on set, you overdo things. What do you have to say about that? I think she's comparing apples and oranges. I'd say growing from where? If you look at our industry where it was 5 years ago, heck, 10 years ago, heck, 3 years ago, it's not at the same place. And it's a trajectory that we are taking, and we'll eventually get to where she feels we can appeal to her. Kuna variety of options. The thing is, ukiwatch kitu ya America, alafu uende watch kitu ya Niger, utasema, ai, Niger wako down. America ndio wameweza. Wao ndio walianza. They have more than 100 years in this industry, okay? So, you can't put them in the same basket and compare the two. South Africa and Kenya, same thing. South Africa are way ahead. They have the resources. They have also a government that is putting money into that industry. Hapa ni sisi tunajibambanya sisi wenyewe. Sisi ndio tunang'ang'ana kuweza kufika mahali tunaweza sema wacha watu wengine nje watuone. Bado tunacheza kikwetu. But we are still we are growing. We have not grown, I will agree, but we are growing. Uwezi chukua mtoto wa miaka 5 umkompare na mtoto wa miaka 50. Useme wewe kwa nini hauwezi sugua githeri vizuri? Hiyo ni unfair. Hiyo ni unfair. But kuna ukweli. Kuna mahali hatujafika bado, but tutafika. And people are putting in the work. Tunafanya hiyo kazi na tutafika tu eventually. So talking about the government supporting the film industry, we've seen so many artists joining politics. We have Jalango, we have Bahati, we have MC Jesse. You as a person, what do you think they can push so that the government can support the film industry? I don't think artists are living. Well, okay. I don't think artists are joining politics so as to help artists. Cause nakumbuka kitu mzuri sana nani alisema na ambao ni ukweli. Jagu wakati aliingia starehe, which is one of the things that sasa zinamchapa, aliingia starehe akasema mimi sikuelektiwa na wasanii. Mimi nilielektiwa na watu wa starehe. So mimi nimeingia hapa hivi kushughulikia watu wa starehe. Mtu mwenye at least amefanya kitu ya wasanii is KJ. KJ ndio ameingia kama mtu wa Dagoreti, lakini he was trying to push for policies and incentives here and there for wasanii, which is a good thing. I really hope that wakifika huko wataweza kufanya hivyo, but huwezi sema wewe ulienda huko sisi ndio tulikuweka huko. Hapana, mimi niko huko Kiambu constituency. Watu wengi si wasanii wote wako Lang'ata, unless tuseme to decide tukue kama LA. Actors wote wanaishi LA. Wakaenda wakaelect Arnold Schwarzenegger kama governor. You know, at least akafanya vitu. Tunajua LA ni center ya Hollywood. Huko ndio Hollywood huko. So wasanii wote wako huko. So wako na mtu gava wako represent directly. So unless sasa huko tunasema wasanii wote tukae wapi? Kino. Misijui. Rosambo ishachukuliwa na wanaija. So tukae wapi ndio tuseme huyu mtu tunaweka ndani, tunamweka tu for purposes of wasanii. Ni ngumu. Personal incentive is what we are going to depend on more than we put you there, so you need to do something for us. Yeah. Okay, Daddie Marto, a close friend of yours, Pascal Tokodi and wife Grace Ekirapa. Recently, umepata a baby girl. You being a dad of 2 brilliant young kids. What is the one message you'd share with Pascal Tokodi? This is a new journey. It is not going to be easy. Don't expect it to be easy, but enjoy every single moment of it. The good times and the bad times. Enjoy. I know it's been a tough journey so far. It definitely had to be tough. And ubaba ni tamu. Mimi nasema hivyo tu. Ubaba mi kwangu so far, especially in the times that we are living in, where there's a lot of information and there are a lot of people who are sharing their journeys and their stories, etc. I'm happy for him. I'm happy for their journey right now. And sisi kama wenye tuko huko mbele tutasema ona kile tumefanya, jibambe. Kama utake kufanya sawa, kama unataka kufanya we sawa. Hakuna script.
piga life yenu venye nyinyi mnataka. Yes. Today we receive a sad news. Former President Mwai Kibaki ametuacha. Wewe as a fellow Kenyan, what is that one memory you had with Kibaki? I believe to date Kibaki is the best thing that has ever happened to this country in where we are. More so I say, Kibaki came into government and gave the vision of the country he wants to lead. And that is what we are living right now. That is the vision 2030. Hatujafika, lakini bado tunalive your vision. And that is the one thing, in as much as his legacy was tainted by the post-election violence, by the grand corruption that happened after the grand coalition, and even the corruption that was there even before. Sana with the people around him. I don't know if he couldn't do anything or what, but he's the best thing so far to happen to this country. There are things we are enjoying right now that ziliko kwa vision yake and ziko na ripple effect ya zile vitu walifanya. So rest in peace Emilio, man, we're gonna miss you. Okay, lastly kumalizia to your fans tuambie nini? To my fans, thank you very much for supporting us. Thank you very much for enjoying and sharing our content. Nasema keep sharing, continue enjoying it, and continue showing us the love, and we shall do what we can do, what we are able to do, not what people want us to do or are insisting that we should do, but what we can do. Thank you so much, brother. I can't comment on that. Okay. Thank you, bro. Safi, cheers. All right. Happy.